To another OET Speaking live session from Hema Hardas from Tiju's Academy, Tiruvalla. Let me wait a few seconds for our students to join, and after that we can move on to our session. I think all the students are getting prepared for their exams. Exams ready ayi. Yes, so let's wait for a few seconds, and after that we can move on to our class. I hope everyone is doing well, and I hope everyone's speaking sessions are going good as well. Speaking sessions okay, without further delay we can move on to the session. Session start here. Today we are here with yet another home visit case. Innum namakkoru home visit case aanu, which is quite different from the regular role play cards which we did. Nammal usually cheyidondirikkunna role play cardukalil ninnu slight difference undu, because nowadays we are getting a lot of cards which came for our exams like 6 months ago. 6 മാസം മുൻപൊക്കെ നമുക്ക് വന്ന കാർഡുകളെല്ലാം റിപ്പീറ്റഡ് ആയി വന്നു തുടങ്ങി. So അതുകൊണ്ടാണ് today we are going to do such a role play. Yes, Divya, good morning. Nasreen, good morning. Sophie, Susan, yes, good morning. Okay, then we can move on to the session. So in this, the setting is patient's home, like a home visit case. Next, the nurse part is, it's a bit lengthy. You can start reading. You are making a home visit to a patient who is suffering from chronic obstructive pulmonary disease. Chronic obstructive pulmonary disease ulla oru patient ne nammal visit cheyuvaana and required oxygen. Mobility is now a problem. Appo mobility aana ippo ulla oru patient inde problem. The patient's spouse has been caring for him or her at home for 2 years but has recently returned to work. Appam patient inde spouse ennu parayumbam his or her wife aanu itrayi naalayitte patient ne take care cheyidonde like around 2 years. Pakshe ipo recently pullikari thirichu jolikku keri. You have completed an assessment of the patient's needs. Appo nammal already patient ne assess Chedu and are discussing full-time care options with his or her spouse. അവരുടെ സ്പൗസുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫുൾ ടൈം കെയർ ഓപ്ഷൻസിനെ പറ്റി. ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഫോർ ദ ഡിസ്കഷൻ. പേഷ്യൻറ്റ് നമുക്കിവിടെ പ്രസൻറ്റ് അല്ല. By reading this അല്ലെങ്കിൽ this whole nurse background, how do you feel? Is this a basic home visit or a regular home visit? ഇത്രയും വരെ വായിച്ചിട്ട് what do you feel? You can comment down your answers so that we can move on to the task part, which is really interesting for all the students today. Is this a basic home visit case or a regular home visit? Which one do you feel? First visit, basic home visit. Okay, Iona, how did you feel that this is a regular home visit case? Because in this, it is not mentioned that we are visiting them. Anganori info, it is not given. Pengana manasilakan pattum. ഇതിൽ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ for the 2 years you have been visiting the patient. It's not mentioned like anything. Now we can move on to the task part. This is our first task. Find out how the spouse has been managing since your last visit. That means we need to know how the spouse has been managing him since your last visit. നമ്മളുടെ അവസാനത്തെ വിസിറ്റിന് ശേഷം സ്പൗസ് എങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയണം. അപ്പോൾ now tell me whether it is a basic home visit or a regular home visit. ഇത് basic home visit ആണോ അതോ regular home visit ആണോ? You can comment down your answers. Okay, ഇതിൽ
find out how the spouse has been managing since your last visit. Just by that last visit, ആ ഒരു വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ you can confirm that it is a regular home visit. Okay, just imagine for a basic home visit case, it will be just a visit for once, and basic home visit means, this basic home visit means you are only visiting the patient for once, and the regular home visit means you will be visiting them for a very specific period of time, over a specific period of time. കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നമ്മൾ തന്നെയാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Okay, so is it clear till now? Sophie, ഇപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? Is it okay for everyone? Most of the students had commented that it is a regular home visit case. So I just want to know whether it is clear for everyone. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു how it is a regular visit case. Okay, this was a role play card which came for our exams. It was a very frequent card which we had, in which mostly we will be expecting a hint about the card in our nurse background. ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഓർ ആൻ അൺനോൺ കേസ്, അല്ലെങ്കിൽ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെഗുലർ വിസിറ്റ് ഓർ എ ബേസിക് വിസിറ്റ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പൊതുവേ തപ്പുന്നത് ഇതിലാണ്. ആൻഡ് വെൻ വി കം ടു ദ ടാസ്ക് പാർട്ട്, വി വിൽ ബി ജസ്റ്റ് റീഡിങ് ഇറ്റ് വെരി ക്വിക്ക്. And during that time we may ignore this since your last visit. ഈ സംഭവം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തേയില്ല. But this part indicates that this is a basic home visit. It's a regular home visit. Okay? Next, reassure spouse about his or her situation. So the first task is reassure the spouse about his or her situation. So how can we start this role play card? From their nurse part, I was thinking it's unknown. Yes, we may get confused. That's why I brought a very different card for the students today. Because exams in Pombo, you should never be confused, or you should never feel that, okay, I didn't get such a card in my academy or in my OET live sessions. So for that, I brought you this card. Okay, so how are we going to start our conversation? The patient is not present, so how are we going to start? And we just completed the examination also. Examination complete ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ patient അവിടെ present അല്ല. So how are we going to start our conversation? And this is a regular visit case, so we already know the patient and the bystander. പേഷ്യൻറ്റിനെ അറിയാം, പേഷ്യൻ്റെ സ്പൗസിനെ നമുക്കറിയാം. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? Think about it and let me know the answers. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുക, എന്നിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക. Okay, in this role play, ഈ ഒരു role play കാർഡിനകത്ത് what we are going to do is, as the patient is not present, patient ഇല്ല എന്നുള്ളത് it is clearly mentioned in our nurse background. The patient is not present and you completed an assessment of the patient needs. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So in this case, okay, Susan has commented, greetings. I would like to ask you how you have been managed. Susan, how you have been managing him since my last visit. Okay, managed alla, managing. Okay, Sophie, greetings. Is this Mr. X's residence? Sophie, is this Mr. X's residence is always used in basic home visit cases. Is this ennollathu, that is this Mr. X's residence? Am I speaking to Mr. X? Is it the right time to have a conversation with you? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് ഹോം വിസിറ്റ് കേസിലാണ്. ദിസ് ഈസ് എ റെഗുലർ ഹോം വിസിറ്റ് ആൻഡ് വി കംപ്ലീറ്റഡ് ദ അസസ്മെൻറ്റ്. നമ്മളിതൊരു ബേസിക് ഹോം വിസിറ്റ് അല്ല, ഇതൊരു റെഗുലർ വിസിറ്റ് ആണ്. വിച്ച് മീൻസ് നമുക്ക് അവർ വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് ആൻഡ് അവർക്കും നമ്മൾ വളരെ ഫെമിലിയർ, നമുക്കും ഫെമിലിയർ ആണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വി നോ ഈച്ച് അതർ. സോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മരിയ, ഐ ആം ദ നഴ്സ് വൺസ് അഗെയിൻ. It is the right time. Is it the right time? Jibi,
ഇറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിബി തന്നെ പറയുകയാണ് ഇതൊരു റൈറ്റ് ടൈം ആണ്. But we need to ask it like a question to know if they are free right now. So you need to ask, is it the right time? Okay. But in this case or in this specific conversation, what we can do is you can start with your greetings. Greetings vach venengil thodanga, and during your preparation time you can ask them, how may I address you? Okay. You can start with your greetings and you can say, I had just completed the examination of your husband. Okay. ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Or you can use your husband or your spouse. Spouse would be much better. So it doesn't matter whether it is a wife or അതാരാണെന്നുള്ള നമുക്ക് ആ പേര് കിട്ടുമ്പോഴേ അറിയാം. For example, if they are mentioning how may I address you, you can call me Maria. They are just giving you a name. So you can start the conversation with, good morning Maria. So they will just greet you back. I just completed the assessment of your spouse, and before proceeding further, can you please let me know how you managed him since my last visit? എൻ്റെ അവസാനത്തെ വിസിറ്റിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്പൗസിനെ മാനേജ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നൊന്ന് പറയാമോ? May I know how you have been managing your spouse since my last visit? Yes, Aaron, that's right. It's grammatically right also. Okay. So in this case, the patient's spouse is telling us that they are having difficulties to handle the patient and to do all the household chores. They are having so much of difficulty. അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്പൗസ്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി നമ്മളോട് പറയുന്നത് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരേ സമയം പുള്ളിയെ നോക്കണം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒറ്റ ടൈം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇനി reassure spouse about his or her condition or the situation, etc., doing all he or she can, caring and working full time, difficult. So how can we reassure the spouse? എങ്ങനെ നമുക്ക് reassure ചെയ്യാം? How can we reassure them? You can just say, I can assure you that you are doing what you can at the situation, and I know caring and working full time, caring for your husband, and meanwhile you are working, I know it's a very difficult phase for you. Okay, is it clear? എങ്ങനെയാണ് റീഅഷ്വർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്? ഐ ക്യാൻ അഷ്വർ യു ദാറ്റ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു, യു ആർ ഡൂയിങ് വാട്ട് യു ക്യാൻ അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് എന്താണോ നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ നോ കെയറിങ് ഫോർ യുവർ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കെയറിങ് ഫോർ യുവർ സ്പൗസ്, ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ക്യാൻ വർക്ക്. ഇറ്റ്സ് റിയലി ഹാർഡ് and you're working full time. I know it's really hard for you. Or you can say, I know it is a hard phase of your life. ഒരു ഹാർഡ് ടൈമാണ്. കാരണം ഒരേ സമയം നമുക്കും അറിയാം വർക്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലാർക്കെങ്കിലും വയ്യാണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ കെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമാണ്. ലൈഫിൽ നമ്മൾ കുറേ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പൗസിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തു, എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടെ പറഞ്ഞു. Is it clear till now? Can we move on to the next one? I do understand you. I know it is a difficult situation. Or you can say, I know it is an overwhelming situation for you, but you are doing your best. But Aaron, you can say, I can assure you that you are doing your best. That would be much better. That would be more like, it would sound more of a reassuring sentence. Okay? Is the spouse working? Yes, the spouse is working. It is clearly given. The patient's spouse has been caring for him or her at home for 2 years but has recently returned to work. Yes, so it's mentioned. And when you are asking them regarding how they were managing the spouse, they will mention that they are currently working. അപ്പം സ്പൗസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർലി അവർ നിങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ചോദിക്കുമ്പോഴേ they will mention that. Okay?
it is not going to start a job, has recently returned to work. അപ്പോൾ already അവർ return ചെയ്തു. Okay, yes. So is the 2 tasks clear for everyone? Can we move on to the next one? Okay, next, give assessment of the patient. Consent monitoring. It's like constant monitoring is necessary and round the clock assistance. Okay, what does it mean by round the clock assistance? Round the clock assistance in the meaning endana? What does it mean by that? ഒരു അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് അസിസ്റ്റൻസ് വേണം, അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മോണിറ്ററിങ് ഈസ് നെസസറി എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ്. യെസ് ദിവ്യ, ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്. 24 hours ആരൺ, 24 hours ഫുൾ ടൈം അസിസ്റ്റൻസ്. യെസ്, 24 hours. യെസ്, Susan Lakshmi, that's right. Now you can say, I would like to inform you regarding the assessment of your husband in his current situation. Or you can say, based on my examination, I can see that he requires constant monitoring and round-the-clock assistance. I hope you are getting my points. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക. Okay, so the assessment part is clear, I guess, for everyone. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അസസ്മെൻറ്റ് പാർട്ടിൽ? I don't think anyone is having a confusion. Is it clear? Can we move on to the next one? Next task like move here. This is only 3 tasks. We still have tasks pending. These are the rest 3 tasks. Outline options. Outline options എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും in this task, when we explain this assessment information to the spouse, they are telling us that it is not possible, which means it is not possible എന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപ് explore in this outline options full-time carer and nursing home, and explore option of spouse giving up work again. So which one should go first, outline or explore? ഏതാദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കണം? നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോ കൊടുത്തപ്പോൾ എന്താണ്? വി ജസ്റ്റ് ആസ്ക്ഡ്, ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് മൈ പോയിൻറ്റ്സ്. സോ ദേ ജസ്റ്റ് സെറ്റ് യെസ് നസ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഷുഡ് വി ഔട്ട്ലൈൻ ദ ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ആസ്ക് വെദർ സ്പൗസ് ക്യാൻ ഗിവ് അപ്പ് ദെയർ ജോബ്, or should we first ask whether the spouse can give up their job and then outline this options? ആദ്യം ഈ ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്പൗസിന് ജോലി വിടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കണോ, അതോ സ്പൗസിന് ആദ്യം ജോലി വിടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓപ്ഷൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതിയോ? ഏതാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ? വിച്ച് വൺ ഈസ് മോർ ബെറ്റർ? You can comment down your answers. എന്താണെന്നുള്ളത്. Outline first. Okay. GB, imagine that they just said, yes, Nas, it is clear for me. I do understand. എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഈവൻ വിത്തൗട്ട് ദെയർ കൺസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ വിത്തൗട്ട് ദെം എക്സ്പ്രസിങ് എ കൺസേൺ, ഹൗ ക്യാൻ വി സിംപ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദം റിഗാർഡിങ് ദീസ് ഓപ്ഷൻസ്? അവരൊരു കൺസേണും പറഞ്ഞില്ല, അവർക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ പോയിട്ട് ഔട്ട്ലൈൻ ഓപ്ഷൻസ് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതേസമയം നമ്മൾ സ്പൗസിന് ജോലി വിടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ സ്പൗസ് പറഞ്ഞു പറ്റില്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ മീ ടു ഗിവ് അപ്പ് മൈ ജോബ്. At that point, if you are explaining these options, these full-time carers and nursing home, so അപ്പം ഏതാണ് better? You can comment down your answers. Yes, GB, ഇപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So you can comment down what do you feel now. Which one is better? Exploring or outlining? Yes, GB, that's right. Explore എന്നതാണ് first best option. So first, how can we ask them whether it is possible to give up their job? Do you have any concern? Can we ask before this task? You can ask them, or it is better we move on to this task directly. കാരണം അവർ നോ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. So it's better we move on to this task directly.
അപ്പം എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം? എക്സ്പ്ലോർ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് സ്പൗസ് ഗിവിംഗ് അപ്പ് വർക്ക് എഗെയിൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? You can comment down a question on how you can ask them whether it is possible for them to give up their job. ജോബ് വിടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിന്. How will you ask them? Answer the question with less grammatical errors. Grammar mistakes ഒരുപാട് ഇല്ലാണ്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. If there is any grammar mistake, I'll definitely correct that. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം I just want all the students to comment down the answers. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു കമൻറ്റ് ദാറ്റ് ഡൗൺ. Okay, so explore option of spouse giving up work again. You can just ask, do you think if it is possible for you to give up your work again? ഒരു വട്ടം കൂടി നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് വിടാൻ പറ്റുമോ? Can you take leave? No. ജിബി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്താ? ഗിവിങ് അപ്പ്, മൊത്തത്തിൽ വിടുക, ലൈക്ക് റെസിഗ്നേഷൻ കൊടുത്ത് പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഗിവിങ് അപ്പ് വർക്ക് എഗെയിൻ. ഒരു വട്ടം ജോലി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ്, ആ ആളാണ് 2 വർഷം ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ്, ലൈക്ക് സ്പൗസ് ഹാസ് ബീൻ എക്സ്പീരിയൻസിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ്, സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ തോട്ട് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് മീ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു മൈ ജോബ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്നത്. For a short period for looking after your spouse. Looking your spouse അല്ല, looking after your spouse. സ്പൗസിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ജോലി വിടാൻ പറ്റുമോ? Is it possible for you to leave your job? Or you can say to quit your job again to take care of your spouse. Is it possible? So in this role play, the spouse is telling, no nurse, it is not possible because I'm experiencing a lot of financial issues recently and I'm not going for work, so I do have a lot of difficulties to run my family as well as to move with my husband's needs, to carry on his needs. Are you willing to quit your job to take care of your spouse? Yes, Susan, that's right. Okay, so after this patient is telling, ഇല്ല പറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് ഈ സ്പൗസ് പറയുന്നുണ്ട് പറ്റില്ല, കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒരു നീഡ്സിനെയും പ്രോപ്പറായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടെന്ന് ദേ ആർ മെൻഷനിങ്. Okay, don't worry, or you can say, please put your mind at ease, as I'm really glad to inform you regarding the other options, or let me outline you regarding the management options available. These are the 2 options which you can use to outline this options. ഈ ഓപ്ഷൻസിനെ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള 2 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത്. ഔട്ട്ലൈൻ ഓപ്ഷൻസ്, ഫുൾ ടൈം കെയറേഴ്സ് ആൻഡ് നഴ്സിംഗ് ഹോം. ഓക്കെ, ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ആർ വി ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദീസ് 2 together or are we going to separate it? നമ്മളിത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണോ പോകുന്നത്, അതോ നമ്മളിത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനാണോ പോകുന്നത്? Is it possible for you to giving up? Amalu, is it possible for you to give up? Giving up എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഓൾറെഡി വിടുവാണ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്, അല്ലല്ലോ, വിടാമോ എന്നല്ലേ. സോ യു ക്യാൻ ആസ്ക്, is it possible for you to give up your work again, അല്ലെങ്കിൽ യുവർ ജോബ് again? നിങ്ങളുടെ ജോലി വിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ, പോസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത്. ക്ലിയർ ആണോ അമലു? നെക്സ്റ്റ്, ഹൗ ആർ വി ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദീസ് 2 ടുഗെദർ ഓർ ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് വേ? ഏതാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ? യു ക്യാൻ കമന്റ് ഡൗൺ യുവർ ആൻസേഴ്സ്. It is better to outline these options separate. രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. The first option is a full-time carer. Give an explanation after this. Whenever you are given bracket information, you are supposed to elaborate that.
ഒരു പോയിന്റ് തരുന്ന സമയത്ത് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഇലാബറേറ്റ്, അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. കാരണം അതെന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്താലേ വി ക്യാൻ കൺവിൻസ് ദ അതർ സൈഡ്. അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആളെ നമുക്ക് എന്നാലേ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Okay, I know it is a challenging situation for you. Don't worry. I'm really glad to inform you regarding the other options for taking care of your spouse. For you അല്ല ജിബി, നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആൾ മാറിപ്പോവരുത്. ഇത് നമ്മുടെ സ്പൗസിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ബൈസ്റ്റാൻഡറുമായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, so the first option that we have is a full-time carer who can take care of your spouse, his medications, the assistance and everything. So he will be with your spouse the whole time, full time available ആയിരിക്കും. If you are willing, I can arrange a full-time carer. Are you okay with that? നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഫുൾ ടൈം കെയറിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാം. ക്ലിയർ ടിൽ നൗ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ? Can we move to the next option? I hope it is clear. Next, we just asked them, are you okay with that? So this spouse is telling no, as I'm not comfortable with that. Do you have any other options? Okay, I can sense your emotions. Then we can move on to the next part. That is, we do have another option available, that is a nursing home. And the benefits of the nursing home, we can first directly move on to the benefits of the nursing home. That means it would be much convincing, കുറച്ചുകൂടി convincing ആയിരിക്കും. In the nursing home there will be experienced staff to take care of all your spouse concerns or spouse needs. Experienced staff ഉണ്ടാകും, and your husband or your wife will get high level of round the clock care which is really necessary for him in this current situation. ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫുൾ ടൈം റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് കെയർ കിട്ടും. നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് ഹോം പറഞ്ഞു. We do have another option, that is a nursing home where your husband can go and reside, avada poi tamasikam, and they will have experienced staff to take care of him, and he will get high level of round the clock care. Round the clock care kittum ennalladum kuda paranju. And if your husband is experiencing any difficulties during the day or night, they will be able to handle that. Okay, now is it clear? We had just mixed up the task. നമുക്കൊരിക്കലും whenever we are getting a role play card, it is not like 1 2 3 order. These bullet points can be changed. എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും we can shuffle it. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay, is it clear till now? I think it is clear. Now we can ask them, okay, do you have any concerns? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ല. ഓക്കെ, നഴ്സിംഗ് ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ, അതായത് ഫുൾ ടൈം കെയറേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. സോ ദേ ആർ ടെല്ലിങ് us that no, nurse, I'm not comfortable with that. A person in this home, no, it's not possible. Do you have any other options? So at that point we are going to introduce this nursing home option. And at the same point we are explaining what is it. In this nursing home, your husband can go and stay there, and they will be having experienced staff to manage your husband or to take care of his needs. ആവശ്യങ്ങളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാളുണ്ടാകും. Moreover, he will be provided high level of round the clock care, and if your husband is experiencing any difficulties, they will be able to handle it effectively. നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് അവരെ കൊണ്ടത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ? ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയോ? Explain the benefits of the nursing home to be discussed with spouse. Yes, okay, now it is clear.
Now we just need to ask them, are you comfortable with that, or are you comfortable with this option? ഈ ഒരു ഓപ്ഷനുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. So in this case, this spouse is extremely comfortable with this nursing home option, but before going into this nursing home option, we need to give the spouse some advices. So the last point, advice on choosing nursing home. First, list of requirements. Add list of requirements aanu. Whose list of requirements should the spouse make? ആരുടെ requirements ആണ് spouse list down ചെയ്യേണ്ടത്? It is the patient's requirements. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അവർ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അവർ കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഒരു നഴ്സിംഗ് ഹോം ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. അപ്പോൾ I would advise you, before choosing a retirement home, I would advise you to make a list of requirements for your husband. What all things he requires during the day. When he requires his breakfast, medication, and how long he needs assistance, or what all are his basic activities. You can make a list of requirements. Are you okay with that? Next, I recommend you to visit different nursing homes. Adana visiting different options. We are advising them to consider different nursing homes because each and every nursing home will be different in considering the care, the staff, and facilities. All are going to be different. So we are just advising them to visit the different options. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, ആർ യു ഓക്കെ വിത്ത് ദാറ്റ് ചോദിച്ചു. നെക്സ്റ്റ്, വിസിറ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് നഴ്സിംഗ് ഹോംസ്. ഐ റെക്കമെൻഡ് യു ടു വിസിറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് നഴ്സിംഗ് ഹോംസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ്, it would be really beneficial if you could have a conversation with the residents or the staff there. How do you feel about my advice? And for that, visiting different options, we can also give a question there. Do you think you will be able to do that? So for the 3 advices, we are adding 3 questions. Okay? അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ? Yes. Is it clear till now? So first we said before choosing a nursing home, I would advise you to make a list of requirements for your husband. What all things he require while moving into a nursing home, which includes his needs, medications, his diet pattern, what all are his preferences. Are you okay with that? Next, I recommend you to visit different nursing homes in this locality, as different nursing homes will be having different facilities, different experienced staff, so you can consider all that options. How do you feel about my advice? And next, it would be beneficial if you could speak with the staff or the residents there, so that you will get a clear picture regarding the facilities and the care options, or how is the staff there. You can get a clear picture. How do you feel about my advice? Next, offer to suggest local nursing homes for consideration. Just അവർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ലോക്കൽ നഴ്സിംഗ് ഹോംസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. I can provide you a list of local nursing homes for consideration, because in this role play the spouse is they doesn't know any nursing homes in their locality, so they need help from our side. So we are providing them a list of nursing homes for consideration. You can consider all the list of nursing homes, and here is the list. You can go through it, and if you have any doubts, you can contact me. Is it clear till now?
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? Till the task. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ്. This is the overall task we have. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ? Okay. Moving on to the ending part. Like എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോൺവെർസേഷനെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. I hope you understood everything. എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Is there anything else you would like to ask me? Or is there anything else you would like to know? വേറെ എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല നഴ്സ്, എവറിഥിങ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ മീ. ഓക്കെ, ഐ എം ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ദ നഴ്സിംഗ് ഹോംസ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് എനി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുക ആൻഡ് യു ക്യാൻ സേ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ. ക്ലിയർ? എൻഡിങ് പാർട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എല്ലാം മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിച്ചു, വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പിന്നെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നഴ്സിംഗ് ഹോംസ് ഒക്കെ നോക്കാം, അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടി വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മളെ അറിയിക്കുക, അല്ലെ നമ്മളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ പറയുക, കോൺവെർസേഷനെ എൻഡ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ ആണല്ലോ? സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ടാസ്ക് സെയിം ആകില്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ്, സെക്കൻഡ് എന്താ? ഇല്ലടാ, സെക്കൻഡ് വൺ റീഅഷ്വർ ചെയ്യുന്നതും തേർഡ് വൺ അസസ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതുമാണ്. രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ടാസ്ക്കാണ്, സെയിം അല്ല. Okay, these are not the same task. This is going to be different because the first one is reassuring and the third one is like you are giving them the assessment information. Okay, so it is not going to be the same, it is going to be different. I hope this is clear for everyone. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സോഫി ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? If you have any doubts in this role play card, please do comment down. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് comment down ചെയ്യുക. Hoping to see you all in our next session. Thank you everyone for joining.